Okay, we're live. Live? Live. Ready to roll. Hare Krishna. Hare Krishna. Over. Good morning. Please accept my humble obeisances. Jai, all glories to Srila Prabhupada. All glory to Srila Prabhupada. Be with you in just a second. Через секундочку начнем. Okay, welcome everyone. Итак, добро пожаловать всем. Jaya Vata Madhava Kunja Virari. Jaya Vata Madhava Kunja Virari. Gopi Jana Bhalapa Girivaratare. Gopi Jana Bhalapa Girivaratare. Yashodanandana Prajajana Ranjana. Yashodanandana Prajajana Ranjana. Yamuna Tira Vanachare. Yamuna Tira Vanachare. Jaya Vata Madhava Kunja Virari. Jaya Vata Madhava Kunja Virari. Gopi Jana Bhalapa Girivaratare. Gopi Jana Bhalapa Girivaratare. Yashodanandana Prajajana Vanjana. Yashodanandana Prajajana Vanjana. Yamuna Tira Vanachare. Yamuna Tira Vanachare. Jaya Vata Madhava Kunja Virari. Jaya Vata Madhava
Sujabiyare. Jaya Vata Madhava Sujabiyare. Jayo Vishnupat Paramahansa Parvachakacharya Astotra Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Ki Jai ISKCON BBD Founder Charya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Shri Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhaktavinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavanam Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai ISKCON Russia Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to the Srila Prabhupada. Om Vishnu Krishna Om Jnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpatubhyascha kripa sindhubheva patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к обусловленным и падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь 3, названная «Статус-кво». Chapter 12, entitled Creation of the Kumaras and Others. Глава 12, сотворение кумаров и других. Text 4. Стих 4. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Sanakam Sanakam cha Cha sanandam sanandam Sanadam cha Cha sanatanam Sanatanam ata Atha atma Atma boho Bohu sanat Sanat kumaram Kumaram cha Cha monin Muni just a minute. Niskriyan Niskriyan urdvareta saha Udvareta Saha sanakancha sanandancha Sanakam Cha Sanandam Cha sanatanam atatma buhu Sanatanam Athatma Buhu sanat kumarancha munin Sanat Kumaram Chamunim niskriyan urdvareta saha Niskriya Udvareta Saha sanakancha sanandancha
Sanakam cha Sanandam cha Sanatanam Atatmabhu Sanatanam Ahatma Buhu Sanat Kumarancha Munin Sanat Kumaram Chamunim Niskriyan Urdvareta Saha Niskriyam Urvareta Saha Sanakancha Sanandancha Sanakam cha Sanandam cha Sanatanam Atatmabhu Sanatanam Ahatma Buhu No, Atatmabhu Ahatma Buhu Sanat Kumarancha Munin Sanat Kumaram Chamunim Niskriyan Urdvareta Saha Niskriyam Urvareta Saha Sanakam cha Sanandam cha Not Sanakam. Not Sanakam. You said Sanakam. Sanakam cha Sanandam cha Sanakancha Sanandancha Sanatanam Adhatma Buhu Sanatanam Atatmabhu Sanat Kumaram Chamunim Sanat Kumarancha Munin Niskriyam Urvareta Saha Niskriyan Urdvareta Saha. Okay, Elapati Prabhu. Sanakam cha Sanandam cha Sanakancha Sanandancha Sanatanam Madhatma Bhu Sanatanam Atatmabhu Sanat Kumaram Chamunin Sanat Kumarancha Munin Nishkriyan Urdvareta Saha Niskriyan Urdvareta Saha Sanakam Sanakam Sanaka Sanaka Cha cha also также Taja Sanandam Sananda 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 Cha cha and и E Sanatanam Sanatanam Sanatana Sanatana Ata Atha thereafter thereafter затем Atmabhu Atmabhu Brahma who is self-born Brahma who is self-born Брahма, который является саморожденным Sanat Kumaram Санат Кумаром Sanat Kumar Sunat Kumar Cha Cha also также Taja Munin Муни the great sages the great sages великих мудрецов Niskriyan Нискриян free from all fruit of action free from all fruitive action свободными от всех деятельности ради ее плодов от всей кармической деятельности Urdvareta Saha Удварета Саха those whose semen flows upwards those whose semen flows upwards. Те, чье семя движется вверх. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. In the beginning, Brahma created four great sages named Sanaka, Sananda, Sanatana, and Sanat Kumar. All of them were unwilling to adopt materialistic activities because they were highly elevated due to their semens flowing upwards. Вначале Брахма произвел на свет 4 великих мудрецов – Санаку, Сананду, Санатану и Санат-Кумара. Ни один из них не испытывал ни малейшего желания заниматься материальной деятельностью. Все они были необыкновенно возвышенными личностями, поскольку их семя двигалось вверх. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Although Brahma created the principles of nescience as a matter of necessity for those living entities who were destined to be conditioned by such ignorance by the will of the Lord, Brahma was not satisfied in performing such a thankless task. В силу необходимости Брахма создал принципы неведения, предназначенные для тех живых существ, которые волей Господа обречены прозябать в невежестве. Однако выполнение этой неблагодарной задачи не принесло ему никакого удовлетворения. He therefore created four principles of knowledge: Sankhya, or empirical knowledge for the analytical study of material conditions, Yoga, or mysticism for liberation of the pure soul from material bondage,
Vairagya, the acceptance of complete detachment from material enjoyment in life to elevate oneself to the highest spiritual understanding, and tapas, or the various kinds of voluntary austerities performed for spiritual perfection. Тогда Брахма сотворил 4 основы знания: санкхью, или эмпирическую философию, которая занимается аналитическим изучением условий материального существования; йогу, мистическую практику, назначение которой — освободить чистую душу из плена материи; вайрагью, полное отречение от материальных наслаждений, благодаря которому человек достигает наивысших ступеней духовного знания; и, наконец, тапас, различные виды добровольных аскез, совершаемых во имя достижения духовного совершенства. Brahma created the 4 great sages, Sanaka, Sananda, Sanatana, and Sanat Kumar, to entrust them with these 4 principles of spiritual advancement, and they inaugurated their own spiritual party, or sampradaya, known as the Kumara Sampradaya, or later on as the Nimbarka Sampradaya, for the advancement of the Bhakti cult. Брахма произвел на свет 4 великих мудрецов — Санаку, Сананду, Санатану и Саната, и доверил им эти 4 основы духовного развития. А они, в свою очередь, чтобы проповедовать среди людей бхакти, основали духовное братство или сампрадаю, которое сначала называлось Кумара Сампрадай, а впоследствии получило название Нимбарка Сампрадай. Elapati Prabhu, can you read the first part of that sentence again? Брахма произвел на свет 4 великих мудрецов. Wait, slow down. Брахма произвел на свет 4 великих мудрецов — Санаку, Сананду, Санатану и Саната, и доверил им эти 4 основы духовного развития. Okay. All of these great sages became great devotees of the Lord, for without devotional service to the personality of Godhead, one cannot achieve success in any activity of spiritual value. Эти великие мудрецы стали великими преданными Господа, потому что без преданного служения личности Бога невозможно достичь успеха ни в одном духовном начинании. That's the end of the purport. На этом заканчивается комментарий. Any questions or realizations? Есть ли вопросы или кто-то хотел поделиться тем, что осознал? This phrase "Urdhva-retasaha" is really important. Здесь очень важна эта фраза «Урдва-ретасаха», because when a man conserves his semen and doesn't allow it to go out of his body, потому что когда мужчина сохраняет свое семя, не позволяет ему выходить из тела, then, as I've understood, the semen backs up the spine and feeds the intelligence. Насколько я понял, семя поднимается по позвоночнику и питает разум. And can make a person really powerful. И может сделать человека очень могущественным. I heard that Srila Prabhupada said that the main reason that Gandhi was so powerful, so influential, Я слышал, что Прабхупада говорил, основная причина, почему Ганди был настолько могуществен, настолько влиятелен, so effective, почему он был настолько эффективен, was simply because he was celibate. просто потому, что он хранил целибат. I heard also that the army of Sparta in ancient Greece were prevented from having sex. The soldiers were prevented from having sex in order to make them powerful soldiers. И также я слышал, что воинам Спарты в Древней Греции запрещалось заниматься сексом, чтобы они стали очень могущественными солдатами. And the Spartans were known as powerful soldiers. И спартанцы славились своей воинской силой. And I know some coaches of athletes tell before a big game or before a big meet that they should not have sex. Я знаю, что очень многие тренеры спортсменов запрещают своим подопечным
заниматься сексом перед большими соревнованиями, перед большими встречами спортивными. For a man, every time the sex leaves his body, he becomes, how do you say, weaker spiritually, but he can also become weaker materially. Каждый раз, когда мужчина теряет семя, он становится слабее духовно и также слабее в материальном плане. Men in the modern times, the men are becoming more like women because they're ejecting semen so much. В наше время мужчины становятся более похожими на женщин, потому что так часто теряют семя. Therefore, the women have no confidence in them. Поэтому женщины им больше не доверяют. And therefore, the women want to be in charge. Поэтому женщины сами хотят быть за все, во всем главными. That's natural. Это естественно. The men don't have any strength they don't have any potency to take care of the women, protect the women, because they're ejaculating semen all the time. У мужчин нет сил защитить женщин, позаботиться о женщинах, потому что они постоянно теряют семя. Any questions or realizations? У кого-то есть вопросы или кто-то хотел бы поделиться тем, что осознал? I have a small two points to make. The first point is that about what you said, that men are becoming less masculine. I've heard some scientific tests, modern scientific tests, and scientists have concluded experiments, and they found out that every year an average man in the West becomes 1.5% less testosterone, has 1.5% less testosterone than before. So in the last 30 years, males lost 50% of their testosterone. So it's practically a different species of human from my point of view. Compared to the previous generations, that's completely different behavior, completely different, hormones, everything. Я хотел поделиться тем, что слышал о том, что есть такие научные исследования, которые говорят, что за последние, как минимум 50 лет мужчины в среднем на Западе теряют 1,5% тестостерона, уровня тестостерона в год. То есть за последние 30 лет уровень тестостерона снизился как минимум на 50%. То есть это уже практически другой вид человека. Даже по сравнению с предыдущими поколениями уровень тестостерона просто очень сильно снизился. Совершенно другое поведение, совершенно другой гормональный фон получается. Yes, in the fitness industry, this point is well known. Это широко известно в индустрии фитнеса. That the testosterone in men in general, is decreasing decade by decade. Что в среднем от одного десятилетия к другому тестостерон в мужчинах все уменьшается и уменьшается. Okay, anything else? And the second point here in the beginning of the purport, Srila Prabhupada says, for those living entities who were destined to ignorance by the will of the Lord, that Brahma created the principles of nations. So does it mean that there is no free will, that the living entities were destined for nations by the will of the Lord? Like what's the point then? В начале комментария Шрила Прабхупада пишет, в силу необходимости Брахма создал принципы неведения, предназначенные для тех живых существ, которые волей Господа обречены прозябать в невежестве. То есть что получается? Это по воле Господа мы тут прозябаем в невежестве, и у нас, получается, нет смысла пытаться что-то исправить? No, they're destined to be conditioned by ignorance because of their ignorant desires. Нет, они обречены прозябать в невежестве из-за своих невежественных желаний. And so therefore the Lord is simply fulfilling their desires. А Господь просто исполняет их желания. They're not destined exactly, they're destined to be conditioned by such ignorance. In other words, they're conditioned to be conditioned by the ignorance because they're in ignorance.
Они обречены прозябать в невежестве только лишь потому, что они в невежестве. And they want to be in ignorance. И они хотят оставаться в невежестве. So the Lord facilitates them. И Господь помогает им это делать. Srila Prabhupada said this is an example of Krishna's mercy. Что Прабхупада говорил, что это пример милости Кришны. Because even though Krishna knows it's not good for them, Даже несмотря на то, что Кришна знает, что для нас это вредно, для этих существ это вредно, but they want so badly to be in ignorance. So Krishna says, okay, here you go. но они так сильно хотят оставаться в невежестве, что Кришна говорит, ладно, получайте. Yes, dear Guru. The Brahma's lamentation. Brahma's what? Lamentation. Brahma's lamentation was due to his impurity. Translate. То есть вот, то, что Брахма здесь не был удовлетворен, да, не был удовлетворен своим, ну, то, что он сделал, это из-за того, что он не чист. Which lamentation? Not satisfaction. Oh. Не удовлетворение, вот не печаль, а вот то, что он не был удовлетворен. That's what I understand from the previous verse. Да, насколько я понимаю, из предыдущего стиха это так и есть. The previous verse says that devotees naturally don't like to see when souls forgetting their natural condition, in forgetfulness. That's not what it says in my verse. Previous verse. Yeah, talking about the verse, not the purport. Yeah, because the devotee of the Lord doesn't like to see that conditioned souls rotting in material world. That's not what I have in text 3. Almost all the conditioned souls who are rotting in the okay. You may be referring to the purport. That's a purport. I'm talking about the verse. Yeah, purport. Yeah, sorry, I'm talking about purport. Yeah. Вера, на русском, пожалуйста. Сейчас, секунду. Yeah, in a purport it says that. Yeah, but we're not talking about the purport. We're talking about the verse. Так, мы говорим сейчас о стихе. Because there it says, therefore he purified himself by meditation on the personality of Godhead. So that seems to indicate, yes, due to impurity. Otherwise, why would he be by purifying himself? Translate, please. Да, в стихе он говорит, что он очистился, очистился, чтобы очиститься, стал медитировать на Верховную Личность Бога. То есть, да, по сути, получается, что из-за осквернения он это делал. Okay, we have to stop now because I have guests coming. На этом мы должны закончить, потому что ко мне сейчас придут гости. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Or Bhaktivinoda ki jai. No, Vishnu Krishna Stay Police. She says so.